Namaste friends, Sarvesham Swagatam. Today's shloka Sureshah Sharanam Sharma Vishvareta Prajabhavah Ahas Samvatsaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanaha. Sureshah, Lord of Gods, Sharanam, who gives shelter to all, Sharmaha, who himself is in the form of happiness, Vishvareta, who is reason for world's creation, Prajabhavaha, who created people, Ahaha, nobody can insult him, or who is as bright as day. Samvatsaraha, who is father of Brahma, or who rules the year. Vyalaha, who cannot be caught or who is independent. Pratyayaha, who himself is in the form of knowledge. Sarvadarshanaha, who can see everything. Namavalihi Shrim Sureshaya Namaha Shrim Sharanaya Namaha Shrim Sharmane Namaha Shrim Vishvaretase Namaha Shrim Prajabhavaya Namaha Shrim Ahane Namaha Shrim Samvatsaraya Namaha Shrim Vyalaya Namaha Shrim Pratyayaya Namaha ಶ್ರೀಂ ಸರ್ವದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯದಾತನು, ಆನಂದಮಯನು, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನು, ಜನರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದವನು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದವನು, ದಿನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದವನು, ಯಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದವನು, ಜ್ಞಾನರೂಪನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವವನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವವನು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.